was passiert wirklich, wenn sterben, verschwinden oder verändern uns ne. Die Physik sagt, Energie geht nie verloren, sei wandelt sich, genau y in E equals mc2. Der Tod ist kein End, sondern der Moment, in dem Ordnung zu Chaos wird und all sich transformiert. Ein lebender Körper ist ein Jordanitsystem, doch ohne Energie beginnt der Zerfall. Die Entropie steigt immer, das ist des Gesetz der Natur, Delta ist größer als Null. Der Tod ist also ein Übergang von Ordnung zu Unordnung, ein Prozess, kein einzelner Moment. Wenn der Körper stirbt, verschwindet die Energie nicht, sei verändert nur ihre Form. Ein Teil wird zu Wärme, ein anderer verteilt sich als chemische Energie in die Umgebung. Der erste Hauptsatz zeigt uns klar, nichts geht verloren, alles wird nur umgewandelt. Unser Bewusstsein entsteht aus elektrischen und chemischen Signalen im Gehirn. Wenn dies Signal aufhören, verschwindet auch das, was wir als ich wahrnehmen. Aus physikalischer Sicht ist Bewusstsein kein Geheimnis, sondern ein Prozess im Gehirn. Die Zeit bewegt sich nur in eine Richtung und genau das macht den Tod unumkehrbar. Während wir leben, bleibt unser Körper geordnet und stabil, doch mit der Zeit beginnt dieser Zustand zu zerfallen. Die Entropie steigt immer weiter und dieser Prozess kann nicht gestoppt oder rückgängig gemacht werden. Es gibt keinen Weg zurück zu dem Zustand, den wir einmal leben genannt haben. Der Tod ist daher kein Moment, sondern die endgültige Richtung der Zeit selbst. Der Mensch ist kein isoliertes Wesen, sondern ein Teil des Universums. Die Atome in unserem Körper stammen ursprünglich aus Sternen und kehren nach dem Tod wieder in die Natur zurück. Materie geht dabei nicht verloren, sie wird nur verteilt und verändert ihre Form. Wir sind also nicht getrennt vom Kosmos, sondern ein vorübergehender Zustand darin. Der Tod bedeutet daher nicht das Ende, sondern die Rückkehr in das Großsystem des Universums. Nach dem Tod beginnt der Körper auf molekularer Ebene zu zerfallen. Die stabilen Verbindungen in den Zellen brechen langsam auseinander, weil keine Energie mehr zugeführt wird. Komplexe Strukturen werden instabil und zerfallen in einfacher Molekül. Dieser Prozess passiert natürlich und folgt den Gesetzen der Chemie. Am Ende bleibt keine Ordnung mehr übrig, nur noch Teilchen. Wir glauben, dass wir unseren Körper kontrollieren, doch in Wirklichkeit folgen alle Prozesse den Naturgesetzen. Das Gehirn wirkt wie ein Zentrum der Steuerung, aber dies Kontrolle ist nur eine Wahrnehmung. Wenn der Tod eintritt, brechen dies Verbindungen zusammen und die Kontrolle verschwindet. Die System im Körper laufen nicht mehr koordiniert, sondern zerfallen in einzelne Prozesse. Am Ende übernimmt nicht der Mensch die Kontrolle, sondern die Physik selbst. Das Herz ist das Zentrum des Blutkreislaufs und hält den Körper am Leben. Wenn sen elektrischen Signal schwächer werden, verlangsamt sich der Herzschlag immer mehr. Schließlich erreicht den Punkt, an dem kein Signal mehr existiert und das Herz vollständig stillsteht. Ohne Blutfluss wird der Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und die Zellen verlieren ihre Funktion. In diesem Moment beginnt der endgültige Stillstand aller lebenswichtigen Prozesse. Ohne Sauerstoff kann der Körper keine Energie mehr produzieren. Die Zellen sind auf O2 angewiesen, ATP zu erzeugen und zu funktionieren. Wenn dieser Prozess stoppt, bricht die Energieversorgung sofort zusammen. Die Mitochondrien stellen ihre Arbeit ein und die Zellen verlieren ihre Stabilität. Strukturen beginnen zu zerfallen und wichtige Funktionen fallen aus. Am Ende führt Sauerstoffmangel direkt zum Zelltod und zum vollständigen Zusammenbruch des Systems. Nach dem Tod beginnt der Körper sen Wärme und die Umgebung abzugeben. Ohne Active Energy Production kann die Temperatur nicht mehr gehalten werden. Die Körpertemperatur sinkt langsam und nähert sich der Umgebung. Dieser Prozess folgt einfachen physikalischen Gesetzen des Wärmeflusses. Der Temperaturunterschied wird immer kleiner, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. Am Ende gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Körper und Umgebung. Die DNA speichert die gesamte Information unseres Körpers in einer geordneten Struktur.
Nach dem Tod beginnt die Struktur zu zerfallen und die gespeicherten Informationen gehen verloren. Ohne Energie kann dies Ordnung nicht aufrechterhalten werden und verändert sich in Chaos. Am Ende bleibt kein klare Information mehr übrig, sondern nur zufällige Fragment. Unsere Identität entsteht aus Erinnerungen, Wahrnehmung und neuronalen Verbindungen im Gehirn. Wenn die Struktur zerfällt, beginnt auch das, was wir als ich kennen, sich aufzulösen. Ohne stabile Verbindungen kann keine Persönlichkeit bestehen bleiben. Am Ende verschwindet die Identität nicht plötzlich, sondern löst sich Schritt für Schritt auf. Leben existiert nur, solange ungleichgewicht und Energiefluss bestehen. Wenn dies untergeht verschwinden, nähert sich der Körper einem Zustand des Gleichgewichts. Alle Prozess kommen zum Stillstand, weil kein treibende Kraft mehr vorhanden ist. Der Tod ist somit der Moment, in dem ein stabiles physikalisches Gleichgewicht erreicht wird. Die Naturgesetze ändern sich nicht, egal ob wir leben oder sterben. Was sich verändert, ist nur die Form der Prozess, nicht die Regeln dahinter. Auch im Tod folgt als weiterhin exakt den gleichen physikalischen Gesetzen und zeigt, dass es kein Grenz gibt, an der dies Regeln plötzlich aufhören zu gelten. Aus Feynmans Sicht verschwindet der Mensch nicht, sondern verändert nur seine Form. Alles, was wir sind, besteht aus Atomen und Energie, die sich nach dem Tod nu verteilen. Der Tod ist daher kein echtes Ende, sondern eine Fortsetzung der physikalischen Prozess im Universum, in der alles weiter existiert, nur in einer anderen Form und ohne die Struktur, die wir über als Leben wahrgenommen haben. Das Universum funktioniert wie ein geschlossenes System, in dem nichts verloren geht. Alles, was existiert, bleibt innerhalb dieses Systems und verändert nur seine Form. Auch nach dem Tod bleibt der Mensch Teil dieses Kreislaufs und seine Energie sowie Materie bewegen sich weiter im Universum. Ohne jemals wirklich zu verschwinden oder das System zu verlassen. Materie bewegt sich in einem endlosen Kreislauf durch das Universum. Was heute ein Mensch ist, kann morgen Teil der Natur oder sogar eines Sterns werden. Der Tod ist daher nur ein Übergang innerhalb dieses Kreislaufs, in dem alle Bestandteile weiter existieren und immer wieder neue Formen annehmen. Ohne jemals wirklich zu verschwinden oder ihren Platz im System zu verlieren. Unsere Wahrnehmung zeigt uns nur einen kleinen Teil der Realität. Das Gehirn filtert ständig Informationen und formt daraus unser Bild der Welt. Der Tod verändert nicht die Realität selbst, sondern bindet nur unsere Fähigkeit, sie wahrzunehmen, während die physikalischen Prozess im Universum unverändert weiterlaufen und unabhängig von unserem Bewusstsein existieren. Zeit ist für uns nur eine Wahrnehmung, die im Gehirn entsteht. Wenn das Bewusstsein endet, verschwindet auch das Gefühl von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die physikalische Zeit läuft so weiter, aber ohne ein funktionierendes Gehirn gibt es niemanden mehr, der sei erlebt oder als Abfall von Momenten wahrnimmt, wodurch Zeit für den Menschen praktisch aufhört zu existieren. Hierer endet das Bewusstsein endgültig und jede Wahrnehmung hört auf zu existieren. Es gibt keine Rückkehr, weil dieser Übergang irreversibel ist und nur in eine Richtung verläuft. Was bleibt, sind nur noch physikalische Prozess, die unbeobachter weiterlaufen und zeigen, dass das Universum sich nicht verändert, nur weil das Bewusstsein verschwunden ist, sondern einfach konstant seinen eigenen Gesetzen folgt. Am Ende erkennen wir, dass der Tod kein wirkliches Ende ist, sondern nur eine Veränderung der Form. Alles, was wir wären, bleibt im Universum erhalten, nur in einer anderen Struktur. Energie und Materie verschwinden nicht, sie bewegen sich weiter und folgen den gleichen Gesetzen. Das Bewusstsein endet, aber die physikalischen Prozess gehen und pause weiter. Wir wären nicht getrennt vom Universum, sondern immer ein Teil davon. Der Tod ist daher kein Abschluss, sondern ein Übergang in einen neuen Zustand, in dem alles weiter existiert, nur in die Form, die wir als Leben kennt.